Assalamualaikum everyone. How have you been up to, my dear all of friends? So again we have come for practicing in English as well as making video. I'm thinking that your time is passing well by the grace of Almighty Allah. So right now we have come another place. As you can see my behind side, there are lots of animals here, and also we are just we'll practice English with my friends. So he wants to learn English, and he has passion about learning English. For this reason we have come, and he told me that you have to make video with me. For this reason I will be I will be I will helpful from your side. So for this reason actually I'm always ready to help them. I'm not your teacher, I'm not his teacher, and I'm not anyone's teacher, but I want to just try my level best to help another people's, because it's one kind of something like that. Okay, so and also we are sitting on this grass, and right now our next to site actually is an ancient there is one ancient building, but they are historical and mysterious building, right? But someone right now in the meantime someone now available in there. So oh my god, so my my video it could be fall down on the soil, and so there at the very moment I have hold my mobile phone. Okay, so Muson, Yeah. how are you? I'm fine. What about you? Yeah, I'm also fine. Please come here. Okay. Wait a minute. Yes, I think it's gonna be good. Yeah. So, Musan, right now I'm gonna ask you some question about tense. Okay. So, do you know how many tense are available? কতগুলো টেন্স আছে? Tense তিন প্রকার. Past Okay. tense, future tense. Oh no. Basically, Present. tense. Present. Three types of tense, right? Present Yes. tense. তারপর? Present tense, past tense, future tense. Okay, so Musan, right now actually I'm gonna ask you some question about present tense, and present tense has so many classification. There's like four types of present tense are available, right? So do you know about this? Present tense. Yeah. Present tense. প্রেজেন্ট টেন্সে কতগুলো লাইক প্রেজেন্ট টেন্সে কতগুলো ধাপ আছে বা ক্লাসিফিকেশন আছে, যেমন প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট আর Present indefinite, present continuous, present perfect continuous. ওকে। সো রাইট নাও আমি তোমাকে কিছু প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো, রাইট? লাইক আমি বাংলা বলবো তোমাকে, ও মাই গড ইস ওফ। ওকে, সো আমি বাংলা বলবো তোমাকে ইংলিশ বলতে হবে, রাইট? সো প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট। I'll try it. ওকে, ও মাই গড, ইয়েস অফ কোর্স ইউ হ্যাভ টু ট্রাই। সো আচ্ছা, আমি ভিডিও বানাই, ট্রান্সলেট করো ইংলিশে। I made videos. নট আই মেড, I made. মেক। I make videos. It's a base from a verb, right? So you have to. So for the actually, this is a crucial thing about speaking English, because most of the student, most of the guy, they are just took mistake, right? They are just take mistake, right? So for this reason, okay, no problem. Now it's gonna be good easily. It's gonna be easy, good easily. Okay, so আমি ভাত খাই, I eat rice. I eat rice. সে ভাত খাই, She eat rice. she Eats right. yeah, eats Eats rice. right. ওকে, তারা ভিডিও দেখে, Mm, they see video. Not They a see. choose video. নো ওয়াচ। যখন আমরা কোনো কিছু দেখব লাইক টিভিতে ওর মোবাইলে, অ্যাট দ্য ভেরি মোমেন্ট আমরা ইউজ করতে পারি ওয়াচ। Watch. আর যখন উইদাউট টিভি ওর মোবাইল ফোন, যখন তোমাকে আমি দেখছি, আই এম সিইং ইউ, I see. ওকে, বা আমি পাখিগুলো দেখছি, আমি গাছগুলো দেখছি, বা আমি দেখি, এই সময় আমি ইউজ করতে পারি সি অর সামথিং লাইক দ্যাট। ওকে, সো ওয়াচ। ওকে, সো রাইট নাও আই এম গোয়িং টু আস্ক ইউ প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স, অ্যাবাউট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স। প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস স্ট্রাকচারটা বলো তো। Subject present continuous. Subject aim is our verb সাথে ing যোগ object. ওকে, অবজেক্ট। ওকে, আমরা ভিডিও বানাচ্ছি, ভিডিও বানাচ্ছি। I am making. আমরা আমরা we making. We We are are. making videos.
Okay, oh my god, it's a very good. You are right now, day by day, you are going to a good student, fluent speaker. Okay, uh, আমরা আমরা দেখছি, we we see it, we we are seeing it, saying it. আমি যদি বলতাম যে আমরা এটা দেখছি, we are তো seeing it. দেখছি, we are saying it. Okay, we are saying. Okay,